我宣布，安全理事会第9476次会议现在开始。本次会议的临时议程是中非共和国局势，议程通过。按照安理会暂行议事规则第37条，我邀请中非共和国代表参加本次会议，就这样决定。安全理事会现在开始审议议程项目2。安理会成员面前有一份 S/2023/863号文件，即法国提出的决议草案案文。安理会现在准备对面前的决议草案进行表决。我现在将这项决议草案付诸表决。赞成 S/2023/863号文件所载决议草案的，请举手。弃权的，反对的，请举手。弃权的，请举手。决议草案以14票赞成、0票反对、1票弃权获得通过，成为第2709号2023号决议。我现在请想在表决后发言的安理会成员发言。我现在请俄罗斯代表发言。Господин председатель, Российская Федерация воздержалась при голосовании по подготовленному Францией проекту резолюции Совета Безопасности о продлении мандата миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Несмотря на ряд положительных изменений, прежде всего давно назревший перевод задачи миссии по содействию обеспечению государственного присутствия в категорию приоритетных, в тексте по-прежнему сохраняются элементы, которые устарели и более не отражают положение дел в ЦАР. В ходе согласования проекта резолюции мы развернуто и откровенно разъясняли свои озабоченности как французским авторам документа, так и другим коллегам по Совету. К сожалению, отмечаем, что наши попытки доработать текст до компромиссного варианта, который мог бы быть поддержан Российской Федерацией, натолкнулись на нежелание французских неформальных кураторов отойти от своих политизированных установок. Наиболее ярко это проявилось в категорическом неприятии какого-либо упоминания, фактологического по форме и очевидного для всех по содержанию, о роли двусторонних партнеров ЦАР в стабилизации этой страны. При этом французские коллеги настояли на сохранении Франции в тексте резолюции в качестве одного из партнеров ЦАР в содействии укреплению национальных силовых структур. Возьмем на себя смелость предположить, что эта формулировка устарела и не отражает реальную ситуацию. Она также не совсем коррелирует с последовательной многолетней позицией Франции в пользу сохранения оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Отмечаем также, что львиная доля дезинформации и ложной информации, которую активно распространяют глобальные СМИ, в том числе французские, направлена не на деятельность миссии, а на принимающее правительство и двусторонних партнеров. Подчеркиваем, резолюции Совета Безопасности недопустимо использовать для вмешательства во внутренние дела государств. Многие задачи, включая требования о проведении ночных полетов, должны решаться миссией в тесном взаимодействии с принимающей стороной. В заключение хотели бы подчеркнуть, что Россия неизменно поддерживает деятельность МООН СЦАР и ее главы Валентины Ругвабизы.
Мы нацелены продолжать конструктивное взаимодействие с миссией и наши совместные усилия по окончательной стабилизации Центральноафриканской Республики в интересах международного мира и безопасности. Я благодарю за внимание. 谢谢。我现在请美国代表发言。No interpretation? Oh, now I have it. All right. Thank you, Mr. President. I would like to thank France for its balanced approach facilitating the renewal of this important mandate. Colleagues, we voted in favor of this resolution because MINUSCA deserves this Council's broad support for its work contributing to peace and security in the Central African Republic. Renewing its mandate reinforces the progress MINUSCA has made and empowers the mission to continue serving as a key partner for the government of the Central African Republic. We also voted in favor because this resolution makes important progress in acknowledging the mission's critical role supporting the extension of state authority. This task is essential to the advancement of peace and stability in CAR. We are pleased to support the CAR government's request to elevate this task within the mandate. We welcome the fact that this resolution calls upon all parties to create an environment in which MINUSCA can operate free of obstruction or interference, which includes combating disinformation, hate speech, and threats to peacekeeper safety. Finally, I would like to underscore this resolution's call for the timely publication of the mission's human rights report. Let me be clear that the United States understands timely to mean in advance of next year's mandate negotiations and no later than October 15. Colleagues, the United States strongly supports this resolution, and we remain committed to the Central African people and MINUSCA. Thank you, Mr. President. 谢谢。我现在以中国代表的身份发言。各位同事，中非政治和平进程不断取得积极进展，中非政府在完善国家治理、推动和平进程、维护安全稳定等方面做出大量努力，中方对此表示赞赏。中非正处在从维和向建和过渡的重要阶段，联中团在支持中非和平、稳定和发展等方面的作用依然不可或缺。中方支持延长联中团授权，对决议草案投了赞成票。上个月，中非外长拜波出席安理会例行会议审议期间，提出希望全面审查联中团任务授权，更好适应中非形势的需要。安理会刚刚通过的这份决议，要求对联中团开展独立战略评估。中方希望有关评估认真听取中非政府和各界的关切和愿望，结合中非实际情况和现实需要，提出全面、客观和务实的建议。安理会要在此基础上推动联中团调整优化授权，聚焦重点工作，确定合理的编制和规模，提升联中团履职能力和水平，为维护中非和平稳定做出更大贡献。中方注意到一些成员在磋商中提出的合理意见没有得到采纳，希望执笔国今后能够推动安理会充分协商，尽可能照顾各方关切，争取形成更广泛的共识。我现在继续行使安理会主席的职能。我现在请中非共和国代表发言。Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je salue la présence chinoise du Conseil de sécurité pour ce mois de novembre. Et je saisis également l'opportunité pour vous remercier pour l'organisation de cette réunion. Monsieur le Président, la République centrafricaine se félicite du renouvellement du mandat de la MINUSCA et voudrait témoigner ici par ma voix de l'engagement constructif et positif de la France porte-plume sur cette résolution dans le sens de l'équilibre associé aux différentes consultations menées
ont permis d'aboutir à ce test qui n'est certes pas parfait, mais acceptable de tous. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble des membres du Conseil pour leur flexibilité, et plus particulièrement au groupe A3, à la Fédération de Russie et à la Chine pour leur soutien et leurs efforts sans cesse renouvelés de compréhension des positions de la République centrafricaine. Monsieur le Président, le nouveau mandat adopté ce jour nous donne l'occasion de réaffirmer ici notre pleine et entière disposition à poursuivre et à renforcer la coopération avec la MINUSCA, gage d'efficacité afin de consolider les différents acquis engrangés ces dernières années, tant sur le plan sécuritaire, de la restauration de l'autorité de l'État, que sur la mise en œuvre du processus conjoint de la feuille de route de Luanda et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Par conséquent, la République centrafricaine se réjouit de voir l'appui à la restauration de l'autorité de l'État érigé en priorité principale et voudrait saisir l'occasion pour témoigner de sa reconnaissance à l'égard de tous les partenaires qui ont permis à la RCA de réaliser de grands progrès dans ce domaine par le contrôle aujourd'hui d'une grande partie de son territoire. Je veux ici parler, Monsieur le Président, de la Fédération de Russie et du Rwanda. Nous n'oublions pas non plus la Commission de consolidation de la paix, les agences du système des Nations Unies, le PNUD, l'UNICEF, l'ONU Femmes, etc., les États-Unis et l'Union européenne qui agissent tous les jours pour renforcer la mise en œuvre de la politique sectorielle de justice de la RCA, la mise en œuvre de ses engagements en matière de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, le renforcement des capacités de ses forces de défense et de sécurité sur plusieurs aspects. Ce sont là autant de partenaires, autant d'appuis qui contribuent chaque jour à faire de la restauration de l'autorité de l'État une réalité de plus en plus concrète pour les Centrafricains et que la République centrafricaine aurait souhaité voir mentionné dans le projet de résolution ici adopté. Monsieur le Président, la multiplicité des partenaires en République centrafricaine rend primordiale la nécessité d'une coordination à tous les niveaux avec le gouvernement. La RCA voudrait ici dire sa satisfaction de voir ce paramètre important pris en compte dans le nouveau mandat, tant en matière de coordination sécuritaire que sur celle liée à la mise en œuvre du SOFA. Dans le premier cas, cela permettra de rendre plus efficientes les actions concrètes, concertées, et de développer des synergies et de la complémentarité entre les forces de défense et de sécurité et la MINUSCA. Dans le second cas, la coordination autour de la mise en œuvre de l'accord sur le statut des forces revêt un caractère important. La République centrafricaine voudrait réitérer une fois de plus sa volonté de procéder ensemble avec le secrétaire général à la relecture du SOFA dans le but non seulement de faciliter sa compréhension, mais également son appropriation par la partie nationale. Monsieur le Président, évaluer l'efficacité de la MINUSCA après 10 ans de présence sur le sol centrafricain nous a paru plus que fondamental, aux fins d'assurer la cohérence et la pertinence de sa mission. Nous sommes convaincus qu'une telle évaluation associée à la revue stratégique indépendante prévue au sein de ce mandat, qui vient d'être adopté, permettront d'ajuster le dit mandat aux réalités et à l'évolution de la situation en RCA, voire d'entamer sereinement une transition au besoin vers la sortie de la MINUSCA. La RCA voudrait réaffirmer son attachement au caractère indépendant que doit revêtir les dites évaluations et revues. Pour finir, Monsieur le Président, nous réaffirmons notre volonté à continuer à travailler ensemble avec le Conseil pour trouver des solutions idoines et relever ensemble les nombreux défis restants. Je vous remercie. 我感谢中非共和国代表的发言。现在发言名单上没有其他的人了，现在休会。我宣布，
安全理事会第9477次会议现在开始。本次会议的临时议程是索马里局势，议程通过。安全理事会现在开始审议议程项目2。安理会成员面前有 S2023-871号和 S2023-872号文件，2份文件各载有1份单独的决议草案案文。安理会现在准备对面前的2份决议草案进行表决。我首先讲 S2023-871号文件所载的英国提出的决议草案付诸表决。现在赞成 S2023-871号文件所载决议草案的，请举手。表决结果如下：决议草案获得15票赞成，决议草案获得一致通过，成为第2710-2023号决议。After the second. 我现在将 S2023-872号文件所载的英国提出的决议草案付诸表决。赞成 S2023-872号文件所载决议草案的，请举手。表决结果如下：决议草案获得15票赞成，决议草案获得一致通过，成为第2711(2023) 号决议。我现在想在表决后发言的安理会成员发言。我请加纳代表发言。Mr. President, let me begin by extending the appreciation of the members of the A3 to the penholder, the United Kingdom, for their efforts in facilitating consensus for the adoption of Resolution 2710 relating to ATMIS, as well as that on the technical rollover of the Al-Shabaab sanctions regime. As members of the A3, though we had several concerns, a number of them were taken on board in the resolution on ATMIS, which in turn made it easy for us to vote in favor of that resolution. Despite the challenging transition that Somalia is presently undergoing, we believe that the further implementation of the mandate provided for in the ATMIS resolution will serve to advance the interest of peace and security in that brotherly African country. We hold the view that with careful management of the transitional processes, the ongoing threat posed by Al-Shabaab to the peace and stability of Somalia and the region can be defeated, and the violent activities of this terrorist group, which has caused untold suffering, loss of life, and destabilization in the region, brought to an end. We therefore support the extension of Phase 2 of ATMIS and a delay in the drawdown of the 3,000 personnel until 31st December 2023. This extension will allow for a thoughtful transition plan and ensure that the gains made in countering Al-Shabaab are not lost. We hope that it will also help in addressing any potential challenges, and by approaching the drawdown carefully and consistently, we can safeguard the progress achieved so far in Somalia. Mr. President, it is our collective responsibility to stand against acts of terrorism and to support Somalia in her ongoing actions to restore peace and security.
In this regard, while acknowledging the efforts of the federal government of Somalia and the Somali security forces, we also note the support by ANSOS and other partners and emphasize the need for sustained international support to bolster Somalia's national capacities. At the heart of ATMIS operation in Somalia has been the troop and police contributing countries who have shown unwavering dedication and sacrifice in the pursuit of peace in Somalia. We salute their efforts and sacrifices and underline the need for predictable, sustainable, and flexible funding for ATMIS and other African Union-led peace support operations. Finally, we call on all member states that cherish peace, security, and development to support Somalia in high-capacity building and capability strengthening efforts to counter the threat of al-Shabaab. Their difficult duty at this time helps to prevent the further spread of terrorism and fulfills our shared aspiration for peace, security, and development in the entire region. I thank you. 谢谢。下面我请美国代表发言。Thank you, Mr. President. The United States is pleased to vote in favor to extend the ATMIS and UNSOS mandate during this important time in Somalia. We appreciate the constructive efforts of our UK colleagues to lead the Security Council in agreeing to this resolution. We accept the necessity of delaying the second ATMIS troop reduction from September 30 to December 31, 2023, but we are concerned that slow progress in meeting mandate objectives over the past year will hamper completing the transition by the end of 2024. FGS and ATMIS coordination are vital, and ATMIS troop reductions must be based on operational necessity, taking into account changes to the security situation and strategic planning by the FGS and AU. As a result of today's adoption of the resolution, ATMIS will continue reducing the threat posed by al-Shabaab and continue supporting the development of an integrated Somali security force capable of assuming progressively greater security responsibility. We recognize and honor the sacrifices by ATMIS and Somali security forces in the pursuit of peace and security in Somalia. We applaud the increased focus by the Somali federal government on the fight against al-Shabaab, led by the Somali people, the Somali federal member states, and the Somali federal government. Continued progress toward a Somaliland security sector as it relates to the transition from ATMIS is needed. We observe that on hard-won security gains and some setbacks have highlighted the urgency of ensuring current and future operations are based on clear objectives, timelines, and resource requirements. We look forward to the Somali-led security conference on December 12 in New York. This presents an important opportunity to review plans for the ATMIS transition, address the al-Shabaab threat, and identify Somalia's specific security requirements beyond 2024. We urge the international community to continue to work with Somalia to support the development of a truly integrated Somali security sector, the key element of a sustainable transition of security responsibilities envisioned by this resolution. Thank you, Mr. President. 现在发言名单上没有其他的人了。现在休会。